Abakulembeze ba district bakkaatiriza ku kusoomoza ku nsonga z'ebyamazzi mu kitundu nga n'olwekyo weetaagawo amazzi amayonjo beewala agava mu nnyanja obutereevu. Kasule Lumumba, Ocheng, Nendo Ochengi, even Rebecca have been telling me about the places near the lake which cannot allow boreholes because the rock of the lake is very strong. Museveni abadde awerekerwako mukyala we Janet Museveni naye n'agamba nti omuwendo gw'abaana ogweyongedde mu masomero guva ku mbeera eri mu ggwanga. Abasabye balonde NRM ku mitendera gyonna kiyambe enteekateeka ezigenda mu maaso okunywerera ddala. So please remember that when the day for voting comes, you are voting for NRM because it is continuing to build a strong, united, developed nation for Uganda, for the families of Uganda, for the children and adults of Uganda, and a peaceful nation. Omumyuka asooka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM abakubiriza okubeera obumu mu kusalawo kwabwe ate n'okubeera n'empisa mu kampeyini eziriko. To request all the movement people to work together. Let us be one. Let us forget all our differences and unite for the good of this country. We need to work together. Whether you are big or small, we must work together. Olunaku olw'enkya ku Lwokuna, Museveni asuubira okukuyega abalonzi mu disitulikiti eyeeruuka ne Kamuli. Nze Joseph Kigozigola ne Philip Aguta ku UBC. Weewa ate ye akutte ebendera y'ekibiina kya Alliance for National Transformation and Jeno Mugisha Muntu ne leero yeegatiddwako bannakibiina ba ANT abasibuka mu bendobendo ly'Etteeso okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Serere n'okusabira abeeno okumulonda olw'enteekateeka ennungi gy'alina eri bannansi. Oluvannyuma lw'okukola kakuyege mu Town Council y'e Kyapa, Jeno Muntu ayogeddeko n'omusasi waffe n'amutegeeza biki by'asuubira okukolera bannayuganda singa bamwesiga ne bamuteeka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Abatuuze mu Town Council y'e Kyere mu disitulikiti y'e Serere abawagizi ba Jeno Mugisha Muntu bakuŋŋaanye mu Town Council y'e Kyere esangibwa mu disitulikiti y'e Serere okuwuliza kyagenda okubakolera singa awangula akalulu k'entebe y'omukulembeze w'eggwanga. Muntu tabadde na bigambo biwoomu eri gavumenti okukuumira bannansi ba Tteeso mu bwavu n'okukonzibya empeereza ku bantu. Obwavu, ebbula ly'eddagala mu malwaliro ga gavumenti, ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ate emirimu emitono egiriwo gya kugula buguzi. Nga totaddeeyo nguzi tufuna mulimu. Omu we twasookedde eyatugambye nti bw'oba nga totunze ettaka ekaazi nga 3 tosobola kufuna omulimu n'ovujja kufuna ssente ez'okuwa ki enguzi omwana wo okufuna omulimu. Jeno Mugisha Muntu anokoddeyo ebyobulimi okuliyirira abakyabanja ente zaabwe n'ebbula ly'emirimu. Ekyokuliyirira ente kikulu kubanga obulamu bwabwe bwetoolodde ku nte bwe kyali nakati bagezaako okuddamu mu ekyokulunda ente. Kyagala okukolagana ne community y'e Tteeso okulaba nti ente bwe banga bazifunye balina support eba n'abasobozesa okulaba nti bakozesa industry y'ente okwebeesaawo ne families zaabwe n'okukulaakulana ng'ekitundu. Ebigambo bya Mugisha Muntu tebyawukanye nnyo n'eby'omukuŋŋaanya w'ekibiina kya ANT Alice Alaso. The highest levels of multidimensional poverty, almost 57%, are experienced here in Tteeso. How can we be so poor and yet so rich? Asuubizza okwongera ku mutindo gw'obuweereza mu by'obujjanjabi, ebyenjigiriza n'enguudo ezanguya abantu okutuuka we beetaaga. N'olwekyo tweka okulaba nti olwanyisa enguzi eri eya waggulu, esente zivaayo n'esente ziva mu revenues okweyongera bw'okuba nga kuliko discipline mu nkulaakulana y'eggwanga.
ng'oziteekamu abo n'obasitula n'obayimusa ne batuuka ku levo y'okufuna emisaala egibasobozesa okwebeesawo ne famire zaabwe. Awo bw'omala okukola ekyo, awo ngo kati otandika okubeera ki okulwanyisa enguzi nga tekulimu kusiba, kubanga awo omanyi anaasigala nga agenda mu nguzi ey'ekika ekyo manya nti si kulwa bwetaavu naye ki mululu. Manifesto y'ekibiina kya ANT eteeka essira ku ky'okutondawo emirimu okuganyulwa abavubuka so n'obukulembeze obwerufu. Haruna Mutesaasira mu disitulikiti y'e Serere. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali, ye Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okutandika okusasula abalimi b'ekigezi abaguza gavumenti endokwa z'amajaani ze yagabira abalimi. Ssaabaminisita okwogera bino abadde yasinkanya abalimi okuva mu bitundu by'ekigezi abamukyaliddeko ku faamu ye esangibwa e Kakomero. Bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo okuva mu bbendobendo lya Kigezi bakyalidde Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja ku faamu ye esangibwa mu disitulikiti y'e Kakumiro. Bano babadde bakulembeddwamu amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa ng'ekye batutteyo kubaako bye bayiga ate nabo bagende bayigirize abalimi n'abalunzi mu Kigezi okulwanyisa obwavu. Kino kiddiridde bannaddiini okusisinkana omukulembeze w'eggwanga n'abasaba bakyaleko ewa Ssaabaminisita babeeko bye bamuyigirako. Bw'ettaka lya Kigezi kufunda average land ownership per household less than half an acre. Ssaabaminisita Nabbanja abalambuza emirimu egy'enjawulo egikolebwa ku faamu eno okuli okulunda enkoko z'amagi n'ente ezikamibwa. Average we get 3 million per day from the poultry farm. We get 200 liters per day from the dairy section. On average, the dairy section itwe lita tukitunda 15. A tray ya mauli tukitunda omutwalo gumu n'olukumi. It has never gone down. Halo ijweri gatembere gaika gumu 2-5. Baitu wati bakwijana batuwa gumu 10. Ssaabaminisita era abalambuza ekifo mwe bakuliza endokwa z'emmwanyi ne baziguza abalimi nga kino kye kimu ku bisinga okumuwa ssente. Ni mukimanya emmwanyi president kirimwa ekiyaselekitingire abokuba okusoba kutunga emiliyoni ezikwigula mu 2 omumwani omumwaka. Hati hano tutunga endokwa z'emmwanyi ezitali nungi abantu bakomerera ne batuguza. Hati I developed an idea nagamba ati emmwanyi nanye kanzigendemu. So this is our nursery bed. Ensigo z'emmwanyi ezo buli lunaku waliwo disitulikiti ezijja okuzinona lwakuba kati zituweddeko. Faamu Ssaabaminisita yazimbako ekidiba ky'amazzi ekitudde ku lwazi mwe bakuŋŋaanyiza amazzi agakozesebwa okufukirira ebirime. Which supplies water to the wall of our garden here, and it is in extra that it can also support the village. The pipes are already there. For the villagers who need water, it is very easy to access. This water comes from down. There is a dam just behind the other hill. It's like a kilometer away, but it is pumped by solar. It had a depression which we took advantage of. And downstream, there is a river that is supplied by water that comes from this stone. So for us, we took advantage, we collect that water. Ssaabaminisita asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okutandika okusasula abalimi b'ekigezi abaguza gavumenti endokwa z'amajaani ne zigabibwa abalimi. President yalagira ab'amajaani abasaplayingire seedlings. Abasaplayingire abantu seedlings tujja kubasasula in a phased manner. Starting
with next financial year abokuba guno omwaka kabakozire ki gugenzire. And as of now they are currently verifying the true suppliers. Basangire bayina abanadis ni mumanya nadis tukajiyawo list bagine baitu abamu bakabasasura abandi batakole ki batasasura. Ekinkumanya ezaba kubanja zonka seedlings ni billioni igani 12 nizo tuichiriza. Tukomoza yes, then billion atano fertilizer zikazi broken down, then billioni bibiri nkiga na atano za factories kuziyamba. Bano saba Minister Nabanja era bategezezza nga gavumenti ya Uganda bwegenda okubawa ebijimusa ku bbeeyi layisi. That one we are done with it. So next season tujja kubaweza fertilizers. Abannyonnyodde nga bwe kisoboka okulwanyisa obwavu nga tukozesezza ssente nnyingi. Nkubagambira amananu it is possible kuruga mu bwavu. Kikusoboka kutandikira hatoito na muno abantu baitu abakigezi eitaka lifunzire. Ono era akunze bannaddiini obuwagizi babusagulire omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Nkwenda kubasoborora President Museveni ayina amaani. Kandi hali luno ajja kuliira mu percentage ya haiguru muno. Abantu bakabaale, abantu bakigezi, tukubasaba mutagwa ntima. Itwe kuno Museveni niri eriiso tuloleereire lyonka. Nze Irene Faith Nantongo. Weewaawo ate bo abatuula ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation UBC bakyalambula ebitundu eri emirongooti gya UBC n'emikutu egiweereza naddala leediyo n'engeri obuweereza buno gye busobola okwongerwamu buyambe abantu okusalawo ku nsonga ezitali zimu. Leero basiibye mu bukiikakkono bwa ggwanga eggulu nerira. Abakulu bano basuubiza nti si baakuweera okutuusa nga amayengo ga radio ne TV y'eggwanga gatuuka ku buli muntu kubanga kufulumirako ebiyigiriza bingi bannansi bye beetaaga okumanya entakera era nga tebaasuuliriddwa. Batuuseeko ne ku mulongooti gwa Odokomit ku lusozi olwa Moro era nga bategeezezza nti ebyo ebiri ku ttaka eryo bwe bijja okwongerwako omutindo n'obuweereza bwongere okutereerera ddala. Abagumizza obwetaavu obw'okuzza obujja ebyuma ebikozesebwa bisobole okutuukana n'omutindo gw'ensangi zino mu bya tekinologiya. Weewaawo wetukyusa obufubo abavuganya ku bifo by'okukiika mu Paalamenti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo balaze obweraliikirivu olw'ensimbi ezisaasaanyizibwa okutalaaga ebitundu byabwe nga bawenja akalulu. Bano bagamba nti ensimbi eziteekebwa mu kukuba ebipande mu by'entambula okuwuliziganya n'abalonzi ensimbi mpitirivu ddala era tutunuulidde ensonga zino. Kati eweze sabbiiti emu n'ennaku bbiri bukyabavuganya ku bifo by'okukiika mu Paalamenti ya Uganda kutandika mu butongole. Abavuganya mu disitulikiti ez'enjawulo bazze banoonya akalulu mu ngeri eyanju ku nju nga bawuliriza ebizibu ebizze binyiga abalonzi. Nga bafeffetta akalulu nsonda ku nsonda eno bwe bakuba ennyimba okusanyusa abalonzi wamu n'okubaziniramu, abanoonya akalulu y'emu ku nkola gye bakozesa okusikiriza abalonzi okubalonda. Olwaleero tufubye okutegeera abaagala okuvuganya ku bifo bya Paalamenti we batuuse n'okusoomozebwa kwe basanga nga bawenja akalulu. Emisolo girina okubeera ndoza balina okugiddamu balabe kiki ekiriyo. Nange wano wenjogera na t-shirts zange tezinnavaayo, nange bampa omusolo munene nnyo nga bagwabalira mu kiro ninga akasiga nali ku t-shirts za campaign n'eza Museveni n'ezikyaliyo nakati. Moses Muhangi ono ng'avuganya ku kifo kya Kampala Central asabye abalonzi okulonda abantu abalina obusobozi baleme okukulembeza ensimbi. Bw'olonda omuntu nga tasaanidde ojja kusanga tatera osigo baweeta ebyeggoolo. So kya mugaso nnyo mujjumbire campaign eno mu following conversations zino mutuulirize ffenna osooka nga mukola informed decisions ku ssaawa ez'okulonda. Ebyo nga bikyali bityo Mbaziira Musa ono ng'avuganya ku kifo kya Lubaga South agamba nti ebyobulamu byetaaga okuddaabizibwa mu kitundu kino
wamu n'okwongera ku mutemwa gw'ensimbi oguteekebwa mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM. Nyala tulabye abantu abeetaaga kapito, tulabye abakadde abaagala paalamenti ekyuseemu ku ssente zeegaba ssente ntono n'ebintu ebirala ebifaananako ng'ebyo. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abeesimbyewo 113 be bakakasibwa okuvuganya ku bifo by'ababaka ba paalamenti 10 mu Kampala mu kulonda kwa bonna okwa 2026. Weewaawo ebyo biwulidde kati tuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka tukomawo mu bwangu ddala. Ugandans, the unstoppable internet deal of deals is here with MTN Wakanet Fiber. Connect your home with our starter pack of 100 Mbps at only 99k. And if you want more speed for less, we've got you. Get the 200 Mbps at only 129k. And the fastest one yet? Enjoy up to 500 Mbps at only 250k. To sign up, use the My MTN app or dial *100 *23#. Offer is valid till the 30th of November for both new and existing subscribers. Together, our connection is unstoppable. Kabogozi, where are you coming from? From NSSF. NSSF? You traveled all the way from Namaguni to get NSSF services. Lekanawe. You walk on the era. NSSF is now everywhere. Come on, I show you. Pakabanda, you can register for NSSF. How contribute your simate life? Never deep down in the Marara. Make NSSF payments. No hala okubekarangala. NSSF sure is not far. But tomorrow kuhika gochido. Enjoy NSSF from where you are. Access NSSF services right where you live. With over 20,000 quick teller agents across Uganda, now you can conveniently register yourself, make NSSF payments and contributions to your Smart Life account to Leero. NSSF, a better life. Abayi omanyimba z'emyaka kumpi ananga nsiga langi naye nga langi ya Global gye nkyasinza okwesiga. Ekisooka ekirungi buli musiiza akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne silk vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Ng'omugagga akikonamu anti entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. Ekitongole kya UEDCL kitaddewo nsalessale paka ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba 2025 eri abantu bonna abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abo abatigaatiga oba bakwata mu mita z'amasannyalaze okwetereeza nga beewandiisa ku webusayiti ya UEDCL www.uedcl.co.ug kasaze weetereeze. Fuba okulaba nga tosukka nsalessale w'ennaku z'omwezi nga 31 Desemba 2025 omwaka guno okwewala okukwatibwa saako n'okuvunaanibwa mu kkooti obitebye. Bw'oba olina kiweebuuza kyonna ku nsonga eno kyalira ofiisi ya UEDCL yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku nnamba z'essimu ezitali za kusasulira noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 oba noti 8 noti 28 52 85 oba noti 8 noti 38 53 85. Kola ky'oteekeddwa okukola nga nsalessale ono tannaba kuggwaako okwewala ebinaddirira. UEDCL, lighting up your world. Weewaawo kino kitundu kyakubiri webale kutambula nange kantandike ne minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi ba gavumenti Grace Mary Mugasa agamba nti kyekiseera wabeewo ebikolebwa okubalawo obujoozi bw'abannansi ba Congo abavumirira abavubira mu mazzi ga Uganda awatali kubakugira okusoomooza okusinga okuli nti bano bakola effujjo ku bannayuganda omuli n'okubasasuza ensimbi
eziyitiridde. Minisita abadde ku mwalo gw'Ekijjanje Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima gy'atongolezza enteekateeka y'abavubi etuumiddwa abavubi ku Museveni. Olwaleero okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalu mu bbendobendo lya Bunyolo naddala mu bavubi abakozesa ennyanja Albert bwe kutandise mu butongole okuyita mu kaweefube eyatuumibwa abavubi ku Museveni. Wano abavubi abakozesa ennyanja Albert boogedde okusoomooza kwe bayitamu omuli n'okutulugunyizibwa bannansi ba Kongo abavubira mu mazzi ga Uganda awatali abakuba ku mukono. Abakongo batera nnyo tuyingirira ekiro ne batwala injini zaffe ne batwala obutimba bwaffe bw'omukene ne babutwala eri ate obujjayo eri e Congo baagala $100 ba $200. There is insecurity along the waters whereby our brothers from Congo are crossing and grabbing people's property within Uganda boundaries. Ng'okubaleetera okukemekkererwa emmeeme kyekyabannayuganda abakwatibwa nga bavubira mu mazzi ga Kongo okuyisibwa ng'ebyokuttale ng'eno abasinga obungi bakakebwa okusasula obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Mbadde saba gavumenti e Uganda eyogereko ne gavumenti y'e Congo oba bakole boundaries for abavubi b'e Uganda batugambe nti kuva na leero mwe mukoma oba bateekeko boundaries. So we request the government that we should be amalgamated with people down the lake shore with those people up there so that we also feel that we are Ugandans, we got the same benefits. So we have many problems like poor roads. Wano Minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi ba gavumenti Grace Mary Mugasa yennyamidde olw'engeri bannansi ba Kongo gye bayisaamu bannayuganda nabwe ekityo n'asuubiza nga gavumenti bw'egenda okusitukiramu bukubirire okulaba nga wabaawo ekikolebwa. We want to thank the leaders for organizing them and the Fisheries Protection Unit plus all the generals that I've worked with to make sure we harmonize the campaigns for President Museveni here at the learning side. They have several challenges, and those challenges are injustices orchestrated by DR Congo because they come here and fish in the waters of Lake Albert, Uganda side. But when the Ugandan makes a mistake to go the other side, they confiscate all the engines. Bino byonna bakira bigenda mu maaso ng'ab'ebyokwerinda okutuba kunkumula era ng'ekyabannansi ba Kongo okutulugunya bannayuganda kibakutta omugamba era wano ne bavaamu omwasi. Major General Leopard Chanda agumizza abavubi bano era n'abakakasa nga UPDF bw'egenda okwongera obukuumi ku nnyanja Albert. Abobundo mnaizire kunu mteni nomokoma bino kwe mkanyize kurora bibita hanu bino neno ayima moment yeko abantu bakamanza kugiruka tumoko gilagiringo mwengi bakarora basirikali kuliye bakabangire Kongo kubatereza bano bajja kubanga bakuli. Nze Sula Kagugube wano mu bbendobendo lya Bunyolo. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali ng'omu kaweefube w'okuzza obuwagizi bw'ekibiina kya NRM mu Buganda abayimbi abeegattira mu kibiina ki Movement Awoma Combined Artist Association batandise kaweefube waabwe ow'okutalaaga eggwanga nga bagenda bakozesa ennyimba okunnyonnyola abantu. Bano batandikidde mu disitulikiti y'e Lwengo era beebazizza omutandisi ow'ekibiina kino. Omugenyi omukulu era nga ye mubaka omukyalo ow'e Lwengo Cissy Namuju yeebazizza mu Namasaka Nsereko Emma olw'obuyiiya. Amazima kibadde ky'amaanyi ekivulu kya Museveni Awoma abantu bavudde ebule n'ebweya okujja ku kivulu. Kigendererwa eky'ekivulu kino kwe kulaba kwe kunoonya kwe kwongera okukuma obuwagizi to revamp okuyimusa okwongeramu vibe mu buwagizi bwa NRM wano mu Buganda naddala nga twetegekera President Museveni presidential candidate we wa NRM okubanga ajja mu Buganda. Museveni Awoma ffe tusoose okuyitamu era nga tugenda kubanga twetoloola ebitundu ebyenjawulo ebya Buganda nga tunyonyola abantu gavumenti biki byekoze ne pulogulaamu zaayo ebyo ng'omulamwa gwaffe bwe tugugamba nti we are protecting the gains
we are talking about the gains ezo zetwogerako nga tugamba abantu nti bannange wetwogerera enguudo at least security weeri abantu beebaka abantu bakola emirimu gyabwe abantu balamu ne tubabuulira biki ebikoleddwawo okuviira da gavumenti eno yajja mu 86 Museveni awoma bwe tujja tucoordinatinga n'abakulembeze aba structures aba NRM then n'abakulembeze b'ebitundu ne tulaba nga tukola omukolo ogw'amaanyi okunyikiza ebyo gavumenti byekoze n'okubabuulira nti abaayi waliwo pulogulaamu za gavumenti ate nawe okubasaba nti bannange Pulezidenti Museveni tumuzeeyo 2026. Oluyimba olwo Museveni awooma lwafunza ebimu ku bintu gavumenti ya Pulezidenti Museveni byamaze ebbanga mu bukulembeze bwe ng'akola. So basically it's a campaign enzingezinge mu luyimba obubaka ekitali ku mbeera gye tutera okugendamu mu kampeyini nga twogera nga tukola biki abantu baagala nnyo okuwulira bwe mubaamu ebivuga mu mbeera ey'essanyu nga yakuzina so ennyimba nkulu nnyo ate zanguya okutuusa obubaka eri abalonzi kati ate bwodda ku bavubuka olw'okuba nti omuyimbi ali mu kuyimba muvubuka kibawo omukisa ate olabye nti bwe tuba tuteekateeka ekivulu kino abayimbi ab'omu bitundu abato be basooka okujja ne babeerawo ne bafuna omukisa okukola rehearsals zaabwe basobole okwekkiririzaamu nga bali mu maaso g'abantu abangi. Weewaawo ate okuvuganya ku kifo kya Lord Mayor kweyongeddemu ebbugumu nga buli avuganya azze asuubiza bannayuganda byagenda okubakolera ye Engineer Ronald Balimwezo ayagala obwa Lord Mayor bwa Kampala asuubiza okussa mu nkola enfuga y'amateeka okulaba nga abawi b'omusolo baganyulwa mu nkola ey'obuweereza erongooseddwa. Mu bino byogeddwa bw'abadde awenja akalulungi ku nju mu zooni ez'enjawulo mu divisioni y'e Lubaga. Ate mu ngeri y'emu n'akutte ebbendera ya NRM mu kifo ky'omubaka omukyala ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North Nambi Farida akubye campaign ekikaaya ne Komamboga katubirabe. Engineer Ronald Balimwezo eyesimbyewo ku bwa Lord Mayor wa Kampala atalaze zone ku zone era nju ku nju ng'anoonya akalulu okuli Betania zone mu kigo kya Ndeeba mu division y'e Lubaga. Abatuuze mu Betania zone bamutegeezezza okusoomoozebwa kweboolekera naddala mu biseera by'enkuba. Ekitegeeza okubeera mu kanso nga muli ne Lord Mayor oba mukama wammwe atabayambako okulaba nga mutuusa obuweereza obulungi eri abantu. Gera ddala Katonda lwaki atonyesezza enkuba ng'omulwanyi gwe yatusindikidde omununuzi waffe Balimwezo waali kwe kumulaga ebizibu abantu baffe bye bafuna. Ffe munnange eno enkuba bw'etonnya n'okwebaka tetwebaka. Ogendo sanga akasefuliya ng'omwala gukatutte. Balimwezo nsonga esolution zingatula mu mbere kana amasagera gabawunya. Bw'abadde ayanukula ebibaluma Balimwezo agamba nti Kampala yeetaaga omukulembeze ateeka mu nkola ebyo ebisuubizibwa. Abeera ne leadership style. Nze style yange erimu n'okuteesa. Ekyokubiri erimu okugondera kye bayita etteeka oba kiyite rule of law. The enforcement of the rule of law. Nti etteeka ligamba ki? Kye nnina okukola kiba mu tteeka. Kati ŋŋenda ku enforcing etteeka eryo nga bwe liri. Baligamba nti ssente ziva mu mayumba zigende zikole emyala zikole enguudo mu kitundu mwe zikuŋŋaanyiziddwa. Sigenda kukkiriza ssente zikuŋŋaanyiziddwa mu Lubaga ate genda kukola ggulu nga zivudde mu mayumba nedda. Balimwezo yayamye okugonjoola ensonga ya mukoka akulukuta mu nguudo naddala mu mayumba mu biseera by'enkuba era essira sinza diteeka ku mukutu gwa Nalukolongo oguvaako amataba naddala mu biseera by'enkuba. Bya Kampala ebisinga byekwanaganya na engineering badde atambula mu kkubo nesanga ekkubo lyonna nga liririddwa amazzi omwala gwonna nga guliriddwa ne guyingira ne mu kkubo section eweza za meters nga 5 okuyingira ekkubo gange ekkubo terina batoyina bayita motoka za era nsanze motoka eguddewo nekubira engineer wa KCCA ne mugamba singa omuntu anaafiira muno ate ngenda kubasuwinga.
ate ye omubaka wa Kawempe North Nambi Farida asabye abatuuze naddala abawangalira mu bitundu by'ekikaaya B okumulonda. Agamba nti alina obusobozi okubakiikirira obulungi mu paalamenti. Kawempe North temutuwangako mukisa okumalira ddala emyaka 25. Temubanja ffeffe ababbaasi, mubanja mwatobeka bbaasi ne mugitobeka n'ekintu ekirala kye siyinza na kumanya. Naye gwe mukwate olujegere lwa bbaasi mutuweeko omukisa mulabe bbaasi bweweereza abantu. Abawagizi babwaniriza mu bungi ddala ne beeyama okumulonda ng'omubaka waabwe yaddako mu paalamenti. Nambi era alambudde omuzikiti gwa kikaaya B gy'asaalidde olwo ne yeeyongera mu maaso ne kampeyini ze. Saba muleme tukyalira wamu bwe mulaba asobola okukola musobolayo omusongako ne mugamba nti okutulonze wa bukozi yadde nga tetuli kuki ate ekyo kikkirizibwa kimanyi tikirimu ow'amalamu. Ono era agumiza abawagizi be nti gavumenti egenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka zaabwe. Nambi wakugenda mu maaso ng'ava nju ku nju ng'awenja akalulu mpaka omwaka 2020 we gunaatuukira olwo yeesogge entebe y'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North. Nze Irene Faith Nantongo ne Mike Bakabulindi wano mu Kampala. Bannaffe wano mu Kampala mwebale nnyo agono ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaleero. Tusisinkana olunaku olw'enkya. Nze Marion Nakitene weeraba. UBC, inspiring Uganda. Did you know that you need to have some herbs around your home to cut expenses that could be incurred in treating certain illnesses? The World Health Organization, WHO, defines herbal medicines as products containing whole plants, parts of plants like leaves, bark, flowers, roots, or their extracts used for human therapeutic benefits. They are the oldest form of medicines and remain widely used across the world. Today, we bring you Helen Machika Anyango, an agriculturalist who chose to grow herbs around her home for beautifying her compound, provision of medicine, and environment conservation. My name is Helen Machika. I live and stay here in Chijabijo. Chijabijo is located along Gayaza Kalaji Road. We are living in a green place. Actually, this place is referred to as the greenhouse. Why? Because we have a lot of green plants. We have a lot of plants around us as opposed to concrete. Why? Mainly because we find that with these plants we have better air. The air is fresh. We have windbreakers. We have some plants that help us with repelling insects. Some of them repel mosquitoes, and some of them are edible, and they're very useful for our health. We have so many that are here, but we're going to talk about a few, like what we have here. Like this one. This is called feverfew. Feverfew is like a herb, and it helps a lot with headaches. We have discovered that when somebody has headache, we take some leaves out of this, pound it, and put some little water, and we drink, and we get relief from headache. It also helps when you're bloated, like you have eaten maybe potatoes, you have, like your stomach is full of gas. When you take or chew a bit of these leaves, you feel relief. Yeah. Then we have this one. This is called chamomile. Others call it chamomile. We have a variety of them. This one is also chamomile. We have different varieties. Now, chamomile is a laxative. It relaxes.
It helps with insomnia. Like if you cannot sleep, you get flowers of chamomile and take it in your tea. When you take chamomile flowers in your tea, you find that you're able to relax and you sleep much better. So this one really helps us with anxiety, with sleep. If you have trouble sleeping, you can take these flowers when it's approaching your bedtime and they will give you some relief. Then I have mint. I have several types of mint. I have pineapple, I have apple, I have pepper, but right here with me I have apple mint and peppermint. Now these mints help a lot with digestive issues. When you consume something that you feel does not get digested properly and you consume mint, it will relieve your stomach. When you have a bad breath and you chew mint leaves, it improves your breath. Mint is full of vitamins, so we are also encouraged to take a lot of these vitamins. Sometimes you can blend it, sometimes we just put in hot water, sometimes you can take it as it is, you just chew them and they give you that kind of relief. We also have, this one is called goat's rue or rue. This one has a very bad smell. It has a pungent smell. But this one, we have discovered it helps a lot with insect repelling. It repels insects in the plants. It repels insects wherever you are. Like say here on the veranda, you can put it here in a pot and you'll not have flies come around. You'll not have those pests that probably would eat your plants, your other desired plants. It is good. This one also is found that wherever you plant it, snakes don't come. Even mosquitoes don't really come when you have this row. I have, this is oregano. There are different types of oregano, but I have this one. Oregano is a spice. We use it to spice food, but it's also good for boosting immunity, your immune system. And you can consume oregano either dried, you can dry the leaves, put it in your food as you're cooking, or dry them and take them in hot water, or even when they are fresh like this, you can consume them. Oregano also helps to boost immunity. It also gives flavor to food. I have rosemary. Rosemary has so many benefits. One, it repels mosquitoes. Rosemary helps with memory, it boosts the brain. So you can consume rosemary also in different ways. You can dry them and take these crystals in tea. You can cook it in food, let's say in your rice. It boosts memory. It helps to improve the immune system. It helps with inflammation. It has a lot. Even when you have cough, you just take a few of these crystals, pound them, add water, and you drink. I have here lemon balm. Lemon balm has a very good aroma. Lemon balm is in the family of mints. It smells so nice. It can flavor tea. It also repels insects because it has a very strong smell. The smell is strong and nice to us, but it repels some insects. This you can make oils out of. Most of these actually you can make oils out of them. And the oils are very good also with inflammation. Like if you have a pain in your joints and you get oil from either rosemary or lemon balm, even these mint oils, once you have the oils, you rub wherever there is pain. It gives relief. The other one is stevia. Stevia is
It's a plant sugar. It is very sweet, so it actually replaces sugar. You can dry them, make powder out of these leaves, and use it instead of sugar. Yeah, so it's a sweetener, it's a natural sweetener. You can use it in juice, in your teas, and you reduce the amount of sugar in your body. Then this other one is called marjoram. Marjoram helps with headaches as well. This one helps children with colic when you have stomach ache, even big people. When you have a stomach ache, you take the leaves. It's full of water. It has some water in there. So you squeeze out this water, or you pound and get that conch water, and then you drink. You get relief. Also, we've discovered that wherever we plant this marjoram, snakes don't come. So I think that smell repels the snakes. So like you see us here with all this greenery, we don't have snakes. So I have celery here. Celery is also good. Celery, you can use the stalks to cook. They grow bigger than this. The stalks become big. You can chop them and use them as a salad. But celery is also associated with weight loss. People blend the leaves and then you drink it. It kind of makes you feel full, so you reduce the amount of food that you take, and in that way people have been found to lose weight. But I hear the people who come to pick it, others call it omubiri omunene. So though I have another type, but they say it's both omubiri. Yeah, and it helps them a lot. Yes. This is cactus. The Baganda call it engabo ya kabaka. Yeah, so this one is very, very good. This one helps with painful joints. You remove these thorns, wash it, cut it, and blend, and you drink the juice. That juice is slimy. I think it kind of improves the formation of the synovial fluids in our joints. Probably that's how it works. But like I told you, we need that scientific research to be able to find out exactly what properties do that. Growing herbs started as a joke not until one of her neighbors, who used to pick some from her, told her their values in cooking to add flavor and scent, and in traditional medicine for their healing properties such as reducing inflammation, fighting bacteria, and supporting the immune system. This inspiration motivated Anyango to plant more as she does more research on them. The first inspiration I had, there was a lady, an old lady in this community. She was passing by, and then she found me working, looking after my vegetables. So when she passed by, she found I had a celery plant. Now to me, I put the celery, it was for eating. Celery is here. Then she said, wow, like you have many things here that I wanted. So I asked her what things. She started looking at many of the plants that I have, and she started telling me what they do. So I became friendly to her, and then she would bring for me some of them that she has used that has given relief to different people. Yeah, so she encouraged me to grow them. One time I had back pain, and she came around and she got one of them. She put it in like under the sigiri, and it became like watery, and then she used it to wipe my back all the way down, and I got relief. The bryophyllum that they call chiondo. This one is very good. This helps with that back pain. It helps with, you can also just, if you get like an arthritis feet, itchy feet, just get this leaf, put it on fire, and when it has become soft and hot, place it on that part that is itchy. You'll get relief. So she really encouraged me, and I started making a collection and also doing some research about most of these.
Anyango gets her herbs from exhibitions, growing seedlings, and does more of cuttings. Some of them I buy seed. There are people that sell seeds. But others, I buy them when I also visit other farms or when I go for shows, I buy them and then I come and multiply them. Yes, I make seedlings out of them. I do cuttings and multiply them. I cut, of course I use a knife or a scissor and cut a bit of this, like this. Now I can get a different plant out of this one. You can buy a rooting hormone from the shop, but personally, I've discovered that aloe vera has some hormones that stimulates root growth in plants. So I cut this, get aloe vera, cut open the gel inside. I fix this in there for about 30 minutes. Then I remove and put it in the soil. And then like a week later, I will get roots. So I can pot it around this one. Then I pot it and it will grow. Actually, for most of these, most of the herbs, I propagate them by cuttings. We have very many types of aloe vera, but this is the one I love the most because it has a very thick gel. The skin is very thick, so the gel is really big. And people use that a lot to make Vaseline, and this is also what I use as a rooting hormone. So I cut it open and then place whatever I want to root. So I can just do this, get whatever I want to root, put it in here. For example, if this was the other mint, I put it in here and leave it for about 30 minutes and then remove and put it in the soil. Then it will stimulate the root growth. Aloe vera has so many properties. One, it has properties that helps to improve skin. It gives skin a youthful look. That gel is very good for our skin. It rejuvenates the skin. It helps. You can drink or you can make a gel out of it. You can even just use that gel directly and it will work. It also helps with wound healing. When you get a cut, we get aloe vera and get that sap and drop it there, and the wound will heal very, very fast. Despite their contribution to human health, herbs do beautify the scenery and provide fresh air to the surrounding. People need to be sensitized that things are different. We need to do things differently. We need to plant more green. We need to plant more trees. We need to plant things that will counteract some of these effects. For example, we need to plant things that can replace, some conventional things that have been happening. For example, these plants that give us these oils, if people are encouraged to grow a number of them, because I visited a company, they were doing research, they are making these oils, but they don't have the supply. They don't have the growers for these herbs. So if people are sensitized and they are made to know that in order for us to counteract some of the effects of climate, we need to plant more. We need to have more greens. We need to have more of these herbs. They will be able to embrace it. And what I know is